When you hear about Turkana County, what comes into your mind? Hold that thought and walk with me. Kilimo ni nguzo ya uchumi wetu, twamshukuru Rais wetu Uhuru kwa kuimarisha sekta ya kilimo. Wakenya tuepuke janga la njaa. The beautiful scenes of women singing and dancing are not a strange sight here, but with tools in their hands, now that's a story. Turkana County has more to offer than just the story of drought, and Project 254 has a different perspective, that of hope, resilience, and restoration of dignity. The story of Turkana has been one of despair over the years, drought and hunger. Light at the end of the tunnel was but a mirage. Owing to the harsh climatic conditions in the area and scarcity of vegetation for livestock, life seemed dim. Nilikuwa mfugaji na nikaendelea na wanyama, fuga ng'ombe, mbuzi, na ikafika wakati kaona ukame inakuwa mingi, ikakuwa inakufa. Ngine ikachukuliwa na ugonjwa, ngine ikaenda na maadui ambayo tuna majirani yetu ya Pokot. Sasa nikabaki bila mali yote. This was made worse by the prosopis juliflora tree, also known as madhenge. The madhenge was ideally meant to help the area adapt to drought, but ended up causing havoc. Sehemu yetu ilikuwa imechukuliwa na madhenge, lakini tangu NIB ikuje ndio unaona sasa area yetu imeng'ara. Hapa ilikuwa imegeuka kwa kichaka ambayo imekuwa msitu, na vile serikali ilituma hiyo watu hapa, mabadiliko mengi ikafanyika. Wakaanza mambo ya expansion. Agricultural farming was such a far-fetched idea which these residents had not considered. What would grow here? They wondered. Mchanga yetu kumbe tulikuwa nafikiri ni mbaya, kumbe iko na faida. Sasa vile NIB alikuja, tumepanda sasa ndio chakula ndio imetoka. Tunafuna kila siku. National Irrigation Authority was requested by the local leaders and the farmers to come on board in 2011 to assist in rehabilitating the scheme. By then the scheme had about 500 acres that was initially opened by FAO in early 70s, and the infrastructure of the scheme by then was very poor, and therefore the farmers saw that, and the local leaders, that they needed some assistance from the national government to do rehabilitation of the scheme so that at least they can go back into crop production. Thanks to the initiative by the National Irrigation Authority, the people of Turkana now have a different story to tell. Wale watu wana mashamba na wataka kulima, unasema sasa kwa nini wewe unaumia njaa na mchanga ndio hii, mvua ndio hii, maji ndio hii. Kwa hivyo afadhali turudi, kwa sababu mbele tulikuwa na mifugo. Lakini mifugo sasa ikalemewa na ukame
majirani pia ndio hiyo. Lakini mchanga saa hii ukifuna tu chakula yako unapeleka watoto kwa hospitali, unapeleka kwa shule. Kwa hivyo ni faida. The Katilu Irrigation Scheme in Turkana South has become a source of hope that the locals are proud of. Turkana kwa wakati huu, especially hii sehemu ambayo tuko ya Katilu, iko tofauti na Turkana mahali pengine. Sababu karibu hapa yote tunalima mpaka hata ng'ambo ya mto. Kwa hivyo kuna mabadiliko mengi. Si kama Turkana vile watu walikuwa wanasania Mturkana hawezi kulima, lakini saa hii ni tofauti. Hata umeona watu vile wanang'ara na umeona center vile tumejenga na mambo mengi kama hiyo. Their lives have taken a different turn and they now farm a variety of crops. We were able to introduce some crops here that were never grown there before, like Nerika 4 rice. We introduced green grams. We have already introduced watermelons and other horticultural crops. Usually the farmers mostly do maize crop as their first crop in the season during the start of the year. Then they do the other crops, the horticultural crops and the green grams and the rest during the second phase of the year from August to the end of the year. We have about 3,000 acres, and in those 3,000 acres, the scheme is divided into blocks of about 25 acres in each block. And some blocks are slightly bigger, some others about 18 acres. But the farmers in each block is allocated half an acre. But the initial 500 acres that were opened by FAO, the farmers were allocated 1 acre, half an acre in one block, and another half an acre in another block. Usually the land allocation and identification of the beneficiaries is done by the county government and the provincial administration, that is the county commissioners. The National Irrigation Board now comes on board in maintenance of the irrigation infrastructure by doing what? By desilting of the canals, ensuring the farmers they adhere to the cropping programs, and also sensitizing them on crop husbandry practices like weeding by use of the chemicals or application of the herbicide, control of the armyworms through the insecticide. The intake works are strategically placed at River Turkwel, which has water flow throughout the year, ensuring the farmers have adequate water supply for their new economic activity. We have 2 intakes here. We have the new intake where I'm standing, that commands 2,000 acres at the expansion area, and we have the old intake works that commands another 1,000 acres in the old scheme. Therefore, this irrigation scheme of Katilu operates with the 2 intake works because of the nature of the scheme. NIA has also established a demonstration farm where farmers learn different aspects of agricultural farming. The authority has proved a worthy partner as it works hand in hand with the farmers to ensure they can feed themselves. Mpaka sasa hivi NIB pia bado inatusaidia kwa mafunzo. Kwa mfano this time tumekuwa na outbreak ya ugonjwa yenye inashika mahindi kila mara. So wamekuwa karibu na wakulima sana. Kuna pia kuwaonyesha ni dawa gani inaweza tumika ili kuua madudu, na at least mpaka mahali tumeweza ng'ang'ana na dudu kwa chakula hii ya saa hii. Na kujanga kusoma kama vile ina nini tunapanda, tunasoma kila siku, yaani vile tunapanda hivi. Hii siku tangu nianze imenisaidia kwa mafuno, nimepeleka hata watoto kwa shule, hata kwa hospitali. Hii chakula ya hii machamba imenisaidia. Tuendeni sisi wote tukiwa mama hata wasee, tuendeni kwa machamba ndio tuweze kusaidia nchi yetu. In this farm, we usually carry out trials and research on behalf of the farmers, and you can see now we have some varieties of maize that we are doing. And before even cropping, we usually now do ridges using the farm tractors, and later on we encourage the farmers now to prepare their shambas into check-burn system
so that they can have more efficient in water management in the field. And apart from that, when they prepare their ridges, there is minimum wastage of water to the drains. Apart from that, this demonstration farm, we usually carry out trials of various varieties of crops that can be grown in this region of Turkana. And out of our trials here that we have done for about 5-6 years, we have successfully come up with some successful plants that can be done in Turkana region. We have done watermelons. We have also done sukuma wikis that have been doing very well, green grams, and apart from that, we have now new maize varieties that we did for the last 2 years. Through the government's initiative, we have decided to start raising tree seedlings, which will be issued to the farmers for them to be able to grow for food crops. As they will be tending to these crops or these trees, they'll also be conserving the environment. This is an initiative of the national government that is aimed at achieving 2 objectives. One is to achieve our national tree cover for environmental conservation, and 2, for enhancing food security. The county government has also been involved in providing the necessary assistance at the scheme. We collaborate with the National Irrigation Authority about what type of best seed to use. We also collaborate with taking farmers to markets. We connect farmers here to markets like in Kakuma for selling their farm produce like horticultural crops. Hope and satisfaction written on the faces of these residents is a clear indication of the lives that have been touched positively, a desire that is echoed in President Uhuru Kenyatta's food security pillar under the Big Four agenda that aims at ensuring the farmer has enough food to feed their family as well as boost their earnings. Hii skimu imetusaidia kusomesha watoto wetu. Umetusaidia, kuna wengi wamejenga hata mablock kupitia kwa mambo ya hii skimu. Pia mambo ya ugonjwa umetusaidia, hata tunaanza kuuza chakula tunapeleka mbali, na imetusaidia pia kutafuta market mahali pengi ya Kenya ambayo tunaanza pata mambo mazuri. Employment ya hapa sisi wakulima inasaidia wale watu ambao hawakupata sehemu ya kupanda. So kwa sababu ninavuna, hata na mimi saa hii kuna wafanyakazi nimeweka kwa shamba yangu. Na baada ya mfanyakazi kufanya hiyo kazi, lazima nimpe kitu, nimpe mahindi ama nimpe pesa, ili akitoka hapa aende ajisaidie nayo. Hivyo ndio kusema sio ati mwenye shamba peke yake anafaidika, hata wale wengine pia wamefaidika kwa njia hiyo, kutupatia service ama hiyo huduma. NIA has made the best of both seasonal and non-seasonal rivers to widen the scope of irrigation. At the Morulem Irrigation Scheme, things are slightly different because they use water from River Kerio, which is a seasonal river. Tunapanda na maji ya River Kerio ambayo sio seasonal, sio permanent, ni seasonal. Kati ya mvua ndio tunaanza kupanda. Na mvua inaanza mwezi wa 3, mwezi wa 4 ndio tunaanza kupanda. The scheme comprises 1,500 acres. Ile kazi NIA ilifanya ni kudisilti hiyo main canal na kubushikilia, as we can see on front of us, na pia tukaengage wakulima mahali ambapo mashine hizi ikaingia, kama sehemu tunaona saa hii, ndio tunaona wakulima wakifanya hapa saa hii nyuma, wana disilti mahali mashine hizi, kwa sababu hapo iko na slab ambayo tukiweka mashine itaharibu. So kwa sababu hiyo ndio maana tumeengage wakulima wakuje kufanya hiyo kazi. Na hao wakulima huwa tunaita kwa njia hii,
huwa tunaweka mikutano ili tuweze kukapcha wao wakuje kufanya kazi hiyo. The scheme has empowered the locals such that they are able to make ends meet from their produce. Tunapanda mtama, mahindi na green grams na cowpeas. Na hiyo mazao tunauza. Tunafanya exchange, barter trade. Tunauza, tupate pesa ya kwenda shule, ya kusaidia wale wagonjwa na pia kununua mbuzi. Na mazao pia inasaidia wale ambao wako chini sawa, wale ambao hawajaenda shule. Kwa chakula yao pia wanauza, wanunue nyama, peleka mtu hospitalini. Na pia hii mradi, hii kazi tunafanya because bila hii kazi hakuna maisha sisi wakulima. Lazima tulime ndio tupate chakula ya kuendelesha maisha ya baadaye. Hii shamba inasaidia wale wajiwezi. Wale wajiwezi. Maana bila kulima hakuna mahali pengine kupata chakula. On the other side is the Lokubae Irrigation Scheme that was originally started by the AIC Church and is also part of the transformational story of Turkana through agriculture. The ripple effect is evident in different spheres of life in this area. Kuna mashule wakati National Irrigation Authority waliingia hapa. Kweli mashule hapa iliongezeka, especially hapa Lokubae. Mashule ya primary ni 9. Mashule ya secondary ni 3. Ambaye ukilinganisha na Turkana Mashariki sehemu zingine, kuna sehemu nyingine hakuna hata moja. Lakini hapa hivi kwa ajili ya National Irrigation Authority, hakika population pia imeinuka juu. In the spirit of making the food security pillar a success, the NIA has gone a step further and reclaimed land that was not in use and made it a source of hope for the people. Mradi waliweza kutupatia hii mchanga mwaka jana mwezi wa 12. Baada ya hawa kutengeneza, kukata mzitu na kulainisha mchanga, wakulima waliweza kupata. Na kila mkulima aliweza kupata ekari nusu na waliweza kupanda. Such land is at the Elelea Irrigation Scheme, where locals can now sleep peacefully because hunger pangs have become a thing of the past. Hao wakulima wamefurahi zaidi na jinsi vile hoko sasa wamefurahi na umeona chakula yenye ulianza juzi mwezi wa 12 na wamefuna, na mwaka huu pia wanajiandaa zaidi kupanda tena na kufuna. Mama Naisulu cannot hide her joy for what she has been able to achieve. Thanks to the utilization of the water at Elelea, the millet and maize she grows on her farm has enabled her to take care of her family. Sasa ukilima hiyo mtama na mahindi, unapeleka kwa soko ama unakula tu yako ya nyumbani? Saa mtoto ikupugusa kwa shule, mimi napeleka kwa soko. Nanunulia mtoto sabuni, nanunulia kitabu. Ako secondary, natumia pesa yake inatokea hapo. Serikali imewasaidia kwa huu mradi. Labda nini ungetaka serikali iongezee? Shamba ingine. Nataka nisaidie shamba ingine. Kwa sababu watu nyingi bado hajapata shamba. Hata watoto yangu wanakaa bila shamba. Shamba moja ndio wanatumia. Mtu mwingine ndio akikuja hiyo shamba tu. Hao watoto hiyo shamba. Sasa ndio naambia anisaidie shamba ingine. Ukiangalia hii ward, hii ndio skimu yake, na hii ward ni kubwa, inapakana na Samburu, pia ni ward sana na ni watu wengi zaidi ya 40,000 population, lakini wote wanatazamia kupata chakula hapa hivi. Ndipo sasa ninaomba hili serikali ya juu vile alikuwa ametuonekania na akatutengeneza 600 acres, na bado tunaomba tena, na hivyo tutakuwa pamoja na mambo ya chakula itakuwa chini. Mambo kuomba chakula, mambo ya relief itakuwa chini, kwa sababu kila mtu atakuwa najua vile kukusa chakula yake na kujisaidia naye. Naomba rais wetu atusaidie kenye tunatafuta kwa hii machamba. Tuko na shida ya matrokta. Atusaidie tulimia machamba
tumekuwa hata wasee, hatuna nguvu hata, lakini tunakasana, hatuwezi lala sana, ndio hata ukileta hiyo utupate kama tuko ndani. It is evident that the dancing and singing here is not about to end anytime soon. Their request for more land signifies their determination to grow more and their contentment with their new economic activity, thanks to the National Irrigation Authority and His Excellency President Uhuru Kenyatta. NIB wanatusaidia, tunawashukuru. Kwa hivyo sisi bado tunawapenda kwa ile kazi ambayo matusaidia. Yangu tu ni kupongeza NIA kwa kazi ambayo ilifanya, kazi ya kuclear hii forest na pia kazi ya kushimba kanal. Hiyo ni shukrani sana kwa NIA. Na pia ningependa kushukuru pia President Uhuru sababu ametufanyia kazi mzuri sana. Na pia ningependa tu afanye juhudi ya kuchimba sisi dam ya maji. Shida ya mashamba itakuwa imeisha kabisa. Tapanda kila wakati, tunakula, maisha yanakuwa mastarehe kila wakati. Kama ni mzee wa hapa, natoa shukrani yangu kwa rais. Na tunaomba aendelee kutuhudumia. Sisi tunafurahia hii mradi na tunataka endelee na tuongezie. Na pia tunahitaji atuangalie, hatuna mashini mingi ya kufanya kazi kama tractors, excavators, vitu kama hiyo tungekuwa naye, tungekuwa tuko mbali. Mungu abariki Uhuru yetu, rais yetu Uhuru Kenyatta. Aishi maisha marefu. Taifa letu la Kenya limesonga